Hey Junior Church, നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഹിയർ കംസ് അനദർ ജൂനിയർ ചർച്ച് അല്ലേ, സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വി വോണ്ട് ടു വെൽക്കം യു. സോ ഇന്ന് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സോങ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോറി വരുന്നുണ്ട്, ഇന്നത്തെ മെമ്മറി വേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആർ യു റെഡി? ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ചിൽഡ്രൻ, എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ടൈമിലേക്ക് വാം വെൽക്കം. നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കഥ ബൈബിളിലുള്ള ദാനിയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാനിയേൽ ആൻഡ് ദ ലയൺസ് ഡെൻ. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമുക്കിനി കഥ തുടങ്ങാം. This is Daniel. Oh, hey! Who was a Jewish man who was taken to Babylon when he was very young. Yeah. Daniel loved God and followed God's rules. He talked to God 3 times a day and asked God for help often. Daniel served in the Babylonian king's court for many years. Yeah, I know him. And under many kings. Hey, Daniel. Daniel always proved himself to be more capable than all the other court officials. Thanks. Wow, anytime. Daniel was serving under King Darius, and because of his great abilities, the king made plans to place him in charge of the entire empire. Wow, okay. The other court officials searched for some fault in Daniel, but they couldn't find anything wrong with him. He was faithful, responsible, and completely trustworthy. Wait. The court officials realized the only way to get at Daniel would be to challenge his faith. Come on. So they went to King Darius Excuse me, Your Majesty. and advised him to make a law that for the next 30 days, any person who prays to anyone except King Darius will be thrown into the lion's den. I like it. King Darius signed this law, and once a Babylonian king signed a law, it could not be overruled. When Daniel learned of this law, he went home and knelt down, as he always did, to pray in his room with the windows open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he always had done, giving thanks to God and asking for his help. The officials went to Daniel's house and found him praying. Gotcha. They went to the king and reminded him of the law. I remember. Well... Then they said that Daniel had been found praying to God 3 times a day. What? When the king heard this, he was very upset, Get over here. and he spent the whole day trying to think of a way to save Daniel. Wait, what? By that evening, the court officials came back to the king and reminded him that no law signed by the Babylonian king could be overruled. So at last, the king gave orders for Daniel to be thrown into the lion's den. The king said to him, "May your God, who you serve faithfully, rescue you." Then the lion's den was sealed shut with Daniel inside. The king spent the night fasting and couldn't sleep. Then very early in the morning, the king hurried to the lion's den. He called out, Hey, Daniel. "Was your God able to rescue you from the lions?" And Daniel answered, "Long live the king! My God sent his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me, for I have been found innocent in his sight." The king was overjoyed and ordered that Daniel be taken out of the lion's den. Then the king ordered the men who had schemed against Daniel to be thrown into the lion's den as punishment. Daniel was safe. There was not a scratch on him, for he trusted in God. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കഥ നന്നായി കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ കണ്ടു ഡാനിയേലിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത്. സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഡാനിയേലിനെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഡാനിയേൽ ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഡാനിയേൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ദൈവത്തിനെ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കണ ആരെയായാലും ദൈവം ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം രക്ഷിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥേനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം.
ചർച്ച് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കാം. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ, എല്ലാ ആഴ്ച നമ്മൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഈ പാട്ട് പഠിക്കണം. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പാട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആദ്യം പാടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാ. Are you ready? Yes? Okay, here we go. ഇതിലെ ലിറിക്സ് വേർഡ്സ് അവിടെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് കൂടെ പാടണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട്. മലയാളം ഇങ്ങനെ പോണു. ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും ഏതു നേരത്തിലും. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട എന്താ ആ കഥയില്ലേ, ആ കഥയുടെ എന്താ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടേ? ഡാനിയേൽ എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തിൽ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു. യെസ്, എല്ലാ സമയത്തും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. ഈവൻ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ പോലും എന്താ ഡാനിയേൽ ചെയ്തത്? ഡാനിയേൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാടാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്. അത് അടിയിൽ അവിടെ കാണാനുണ്ടാവും. അതിങ്ങനെയാണ് പോണേ. I will trust in God alone. I will trust in God alone. I will trust in God alone in every circumstance. In every circumstance എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നേരത്തും അല്ലേ, എപ്പോഴും I will trust in God. Yes, are you guys ready to sing this? നമുക്ക് ഇന്ന് പാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ready? 1, 2, 3, let's go. ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും ഏതു നേരത്തിലും. ഒരിക്കൽ കൂടി. ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും ഏതു നേരത്തിലും. In English, I will trust in God alone. I will trust in God alone. I will trust in God alone in every circumstance. Okay. I will trust in God alone. I will trust in God alone. Come on. I will trust in God alone in every circumstance. Yes. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാം. ഈ പാട്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പാടി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? മഴയും കാറ്റും വന്നാലും സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണാലും എന്നും കാക്കും യേശുവിനെ ഞാൻ എന്നും ആശ്രയിക്കും. കൂടെ പാടാമോ? മഴയും കാറ്റും വന്നാലും സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണാലും എന്നും കാക്കും യേശുവിനെ ഞാൻ എന്നും ആശ്രയിക്കും. ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഒന്നുകൂടി. മഴയും കാറ്റും വന്നാലും സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണാലും എന്നും കാക്കും യേശുവിനെ ഞാൻ എന്നും ആശ്രയിക്കും. ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും ഏതു നേരത്തിലും. ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തിലെന്നും ഞാൻ ആശ്രയിക്കും എപ്പോൾ ഏതു നേരത്തിലും. ഇംഗ്ലീഷ്. I will trust in God alone. I will trust in God alone. I will trust in God alone.
God, and the children of God said, I will trust in God. And the children of God said, I will trust in God in every circumstance. And the children of God said, I will trust in God. And the children of God, come on, shout it. I will trust in God. And the children of God, I can hear you. I will trust in God in every circumstance. One last time. And the children of God said, I will trust in God. And the children of God said, I will trust in God. And the children of God said, I will trust in God in every circumstance. In every circumstance. In every circumstance. Hey. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നല്ല പാട്ട് കണ്ടു, സ്റ്റോറി കേട്ടു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വാക്യം പഠിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാക്യം ജൂനിയേഴ്സിനുള്ളത് പ്രോവേർബ്സ് 3:5. അതായത് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ് വിത്ത് യുവർ ഹാർട്ട്, ലീൻ നോട്ട് ഇൻ യുവർ ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അതായത് യഹോവയിൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആശ്രയിക്കുക, സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിൽ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വാക്യം അടുത്ത ആഴ്ച മിടുക്കരായിട്ട് പഠിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സീനിയേഴ്സിന് പ്രോവേർബ്സ് 3:5-8. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ അങ്കിൾ ബോബ് പഠിപ്പിച്ച പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുക? ജോയിൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്, ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അപ്പച്ച സ്തോത്രം, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം, ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും അപ്പച്ചന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു. അപ്പച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തരണേ, നല്ല ജ്ഞാനം തരണേ, അപ്പനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേ, ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. എല്ലാ മഹത്വം യേശു അപ്പച്ചന് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, ആമേൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം. അതുവരെ stay safe, take care, bye bye, God bless you.